né? A me diz dar um pouco promo, mas sabe assim, dar promo, dar um dig promo que na vou de checkpoint caller. O ambita diz, quero tu me diz errado que eu pedi chiquito para me invite Bolsonaro para vir uma exibição de fotografia que eu também tenho 3 de agosto. Que nas checkpoint caller, me diz lessa bolso um tiki para bolso usar ongeveer eta basicamente 50 anos de coleção fotográfico de Rob Vermeer com a funda checkpoint caller. E com o propósito de para brindar serviço de fotografia na comunidade. Então, está 50 anos de portrait, imagem, momento na história que eu documentar que é interessante para você bem e forma parte de a preparação está ongoing, mas nós vamos traz que você invitar para 13 de agosto subir a page de Checkpoint Caller. Você vai mais informação e você bem 13 de agosto essa exibição também está for de 14 com Djis Norte à noite. Que bini tour sono com a minha tem experiência na com Checkpoint, minha mesa tá bem saca portrait me tem um portrait mamãe hoje com dona na casa. Eu me daria um dia bike. A minha portrait você a massa ali mamãe, pero você essa tá com nos hopi de nos yeah exactly. What's up, Melody? Conta bem. Thanks for coming tonight. Thank you for having me. Yes. Essa aqui tá last minute para nós, porque normalmente nós gravamos particular dia, etc. Pero escutando a história, você é interessante para o de quando maybe nós também tá touching out da coisa da com nós mesmo tá papel de budget, tá por de conscientizar constantemente. But just tell us a little bit about you, guys. Não conheço aqui, botar assim, what do you dedicate yourself to? Então, me começar meu nome é Melody Abreu. Agora nasci aqui na Aruba, pero me tenho 12 anos acaba vivendo na Hulanda, mas estudo Communication Multimedia Design. Eu sei que eu tenho background de graphic design, então basically como eu fazendo avô. Plus illustration que tá algo como assim along the way. My tagline tá cool stuff aiming to empower. Dus no matter the background, no matter que eu botar assim, me dulta para sempre trazer o projeto of me mesmo coisa tá para empower. Dus eu sei tudo que me background. E lema é que inspirava. Because there must have been something in your life that happened. Sim. Dus basically, crescendo aqui não, você não tá não que papi malo de Hulanda. That's not the point here. Merece. Pero você crescendo aqui não, bota guardo o hopi puxar para vais de certa direção de estudo, para uiteindelijk bij estudar na Hulanda. So that's basically my background. Então para mim, de tempo nem minuto tá que era bij Hulanda. Djis Pa Papia tour hena tot bij indo inang. Maar end up bij inang, você sei, o único caminho que bota ganha financiamento bij, onde eta guardo pintar mané. The greatest thing could happen to you. Anto chegando não, para mim tá bitch slap in the face, ora mawaku, não tá fácil, mas cambia de estudo, para sobre mim não abordo aceitar na kunstacademie, para sobre mim não tá sabe precis que recht me trabalho, ando que não tá assim juiste informatie que a mim tá no tempo nem para mim tá de mester, só me aplicar na kunstacademie, não querendo. Pero esse é o único estudo criativo que eu tenho tempo nem. Of die kinang informação que eu tenho. So, eu não vou aceitar mas vai fazer uma opleiding em Engels. Anto aldo full opleiding em Engels e não acaba bota mostra, todo very obvious. Que aunque a mim vindo de kinang papiando 4 idiomas of mais, me não tô yung gente. Me não tô mirando. Door die naam. Ando pero ja, wat tenho mane realize wat muito 18. Você não tem experiência bebida tá ainda começando e não so para mim é todo bitch slap in the face. Então for the momento não tá fácil. Anyone who bibando of a beanbag sabe a struggle que tem na Hulanda as a pessoa não tá bem for the não. It doesn't matter que diploma botin com hopi bom holandês bota papia.
não tô sempre waco, mas não buitenlander. Dus pensei para mim, sei sempre não mané, dinâmica será mané grow up before my time. Para mim tá para na mi pia, una mi porta avó. Então, depois de cambio de estúdio, mané buscando maneira que preciso me carrasse. Danke Deus. I had a few good people, docenten ang kusito ta care. Ma gradua as a designer. Mahaya bom trabalho. Di biaha. Sì, di biaha mahaya bom trabalho, which was great. Você também um cosco. Sì, é cosco no ainda por estudia, pero depois se pergunta tá. Bota haya trabalho. Dinge feels que bahasi. Então, mahaya bom trabalho, pero even é bom trabalho, é todo tem hopi coisa mané racismo. Coisa que eu guardo tirar de minha caminho, como me tenho guli manda bau, me tenho aceitar para sobrar a mão na paycheck. Então, ela chega no ponto que já a mim tum gente mi sami valor, bota sim o valor que quando mina tota aceitar um coisa, mas nem possessions não que tota guardo kept away de mim para sobrar mina tota senior enough. Although mi tota tinha tempo, experiência, mi trabalho sempre tota bom, profissional. Adiante uma parte do trabalho é door de racismo que tota tinha, me speaking up. Pero ma queria sempre tem bom trabalho. Dus momentos Djis Pa sobre speak up. Door de speak up, ma para trabalho. Ando roubando maneira. I mean, I'm not surprised. No. Bossa, pero to literally to pascucele Sim, ando tem coisa como elas não pensam assim, racismo tem tur caminho, budis tem cuba cabeça, aceitar, hasi bom trabalho, ando komt goed, pero a mim não pora aceitar e pida ai mané de como tratami as menos si lo que bo inteligencia no que mean anything, pero de como tratami menos Djis Pa sobre mim damos como gente. Então, ela custa me trabalho danke Deus me há outro bom trabalho. Pero o momento como que tá no estado, há trabalho, mas começa 12 semanas, então há essa como tá no estado. Então, e não acaba também por bando de raia maneira de sacar-me fora de trabalho. Wow. So, De que estado está aqui, Tato? Está aqui, Tato, está cerca de Rotterdam. Wow. Cerca de Rotterdam. Pensa, so hopi anti-jano tabay. So, it's like, ora me escute com assim, que também okay, ainda aqui toca também, I guess. Sim, mas eu não tá me tava tem kanker-negers, kanker-antianos, sim, me tava tem não discussão, pero certo meningsverschil com certa gente que nunca experiencia a vida na Hulanda, mas actually tá. Kuta hopi lastig, porque race is always, de mi caso, has always been an issue, either mi race of sobre mim mulher. Ando em caso que mesmo com uma perda de 2 trabalho, tota sobre a mim mulher, mas que tá no estado. Então dor que não tá legal, para gente vai dor que tá não tá no estado, não tá buscando maneira de mi contract que cone. Então, me dá uma danke universe, danke Deus, danke tucos que mi pareja, mi casal é advogado. Ela stand up. So ela avisa-me, this might probably happen, pastor Ian, essa de mi experiência na prometem em outro lugar, não? So, this might happen, qualquer coisa estranha que botou não está ready for it. Ando tá assim, mas me avisa, me tá no estado, não tá hopi contento, 2 semanas passa, e depois não começa com o problema, não. Bom, não tá seguindo o contrato, bom, tem Pikipiel. Então, não dá me lá dia bierna, essa que todo dia bierna como tem respeito com meu manager e a dona da companhia. Então, me sai botinho pensa over tipo futuro da companhia aqui. Então, me okay, I know best para não buy the argument door de cost me okay, me para hire place weekend para me pensar about meu futuro da companhia não precisa bom. Jesus. Next day on Monday
trimpar amanhã com um formulário basta grande, mas nem defendendo me mesmo. Defendendo me mesmo, mas nem me resto para coisa que eu trovo bom não te vai sair de bom mês. Se bom não tem a pessoa não para dar informação aqui. Para mim, de meu caso, estava com minha casada, abogado, antes sabe preciso que compa touch point nem de renda para não back off. É o direito não como mas nem pessoa, não somente nem mulher, mas nem pessoa de na bom trabalho, de bebida, you know, like anyone. Anto di não, mas chega num agreement, você na back off, pero para mim esse estava tocava experiência bastante malo. I knew me not to make it não, na by me off. And then, great, pa aia na by me off, me todo guardo para cá, e problema que quando você chama speak up for myself, pero depois struggle todo para ganhar trabalho. As a mom, como me não por trabalhar full time, pero me tem hipoteca, me tem estudo financeiro que me tem que pagar back, me não por vai mais atrás de salário de lo que me todo tem. Me tá querendo me sem ganhar, sem exagerar, me tá querendo quase sem companhia, like, manda me coisa, então, as a designer, vai se eu tô indo, bota Djis manda você vê, então motivatie brief, então that's it. As a designer, that's not it. Yeah, the road is a little longer. Sim, botin ku manda voor trabajo. Plus dan heb je een opdracht. En dan botin ku spend time. En dan heb je een opdracht die 5 minuten. En toen zei ja, maar logra hij algo. En toen dan COVID hit. COVID dal. Uno na después, a mí está sin trabajo. A mí queriendo con mi background, tanto que sempre me dou um bom trabalho, me lo hay cierto ayuda. Já é niet. Já é por sobre me sempre dou um bom trabalho, me não há financiamento. Dia de hour. Anything that I do, tá vindo me mesmo pocket. So não tem ajuda anywhere. Pero sei tá particularmente depois de COVID ela vira pior, I guess. Honestly, me não sabe sobre prior to COVID, a mim estava bibando de uma bubble, que mas se a trabalho bom, blá blá blá, me sempre tudo bibando de bubble, te hora COVID hit, então mane tudo o que me struggle para me get me recognition na trabalho, speak up on myself, it amounted to nothing. It's funny, you know, because you started the whole conversation saying, Hulanda, not to put on a pedestal, basically. Yeah, personally, sei um reason de com a mim personally não quer ir na pessoa também chance de vai para visitar, pero também para mané start a life na, não? 2 chances eigenlijk. E para mim, coisa na passa me será bem back. Pero die 2 me decidi para via netamente para via de certo tipo de coisa como de maneira você ja met building algo toch que banda não como de me particular area and career and industry como tem cada imensa ding e não tá como mister de assim certo coisa pero para outro gente não tem choice se não tá você you got this or you got that you got Holland or you stay here working at the hotels or whatever você this what are you gonna do and it's não sei se batendo pero último uma comunicada sali feruba reis não tá papiando tocante de avisando estudante não que se bom não tem sim me sabe se bom não tem cas não vai ku acho que me tem de uma coisa me vai fazer de 3 anos na Holanda acho que tem de 3 anos acaba passando imagine a mim me acorda com o tempo né a mim e a minha ouders são daqui não passamos para I'm not so good that's another thing pero nos generation me daquele diferente nos enjoy life um tique mais pero a mim letterlijk uma busca particular então minha ouders são letterlijk paga 3 lunas de adelantar apartamento com me não tota se tota seguro danke Deus chegando e na meu apartamento tá claro hustle once 500 euros session para cama de zolder me tot sim tem minha cozinha pero tota like me não se é tota com gente su casa session what
Session. Anto, I know that back then, like, a mí de een groep uit, dat het único que eigenlijk anoche bota llega, bota worden welcome to a huge group, anto después dan bota worden DVD, de ki staat bota bij, of ki regio bota bij. Anto, a mí dat only a few ones, que dat in kamer geregeld, que eigenlijk mi pora bij anoche e kaba. Hopi hen het was in loting, guardando, still figuring it out. Comida tem de stress nada a cambia eigenlijk la vida pior pastora não solamente tem a crisis de estudante pero também mane gente que não está estudante that's also an issue mane gente que trabalha gente que trabalha que não por ganhar fatsoenlijk plek para reasonable price para não por viva também normal que não está Djis Pa pagar huur pero botar passou toch botar sinta aqui na rua para passar de tudo isso aí pero you still made it. You still made it, though. Sense? No, you still made it, though. But so, I haven't made it. I'm surviving and thriving. No, bola quit years ago until bola. Sí, pero dan, você me sinta pensa, mane, para bobai não, as student, me te gewoon pensa, bota firma contract, para minimum aantal mil de euro. Kubotin ku paga back. And they say to me, Djis Pa Papia di Aruba, Hulanda. So if I'm gonna be honest, I would love to come here, pero una ami que não vai a trabalho. Esse é um outro parte. Esse é um outro parte. Uma ami vai a trabalho que vai oferecer-me para mim por criar meu, me por pagar minha débito de estudo financeiro, plus viva minha vida. Yeah. Então, você pensamos bisabo, está aqui kind of link up com a conversação última que nós estávamos havendo sobre, por exemplo, em meu caso, nós estamos brincando que nós para uma indústria de multimédia and you name it. We need editors, we need filmmakers, we need graphic designers, we need all of this, but primarily we need an infrastructure for all of this. Em meu caso, bambisa se o que nós está fazendo também vai meio na maneira para sobre na maneira para vir back e bem assim trabalho de graphic designer e animation que nada para sobre que me lugar com você com bocas com bem feijão. And I love it. Você, but that's the thing that we have com de situação que está passando agora aqui com Aruba e Hulanda. There's a lot of conflict, and it's because most of it has to do kinanam. So Hulanda tem mesmo issues na konaga, pero suficiente. Yeah. I don't even dare to go there because but papiado foi kinanam foi de nós está hopi outer wets e nós não está hopi atrasado nas mentalidade kinanam e pensei mas não se é difícil para por trás e infraestrutura aí que nós mestre para maneira por exemplo tem welcome back the young professionals now para how to say e costa saki com que vai bem bota raia toch that you made a good decision sí pastor Rabak it hasn't been hard pero me aguardo confrontar-me mesmo em hopi because me acaba de ir me perde trabalho do que no estado COVID adal, mino por a trabalho, pastora mino por a trabalho full time, pa e salário como eu quer, mane dava salat so me será aceitar inanku mane e realidade que tá com que não of não per se que não, pero as a young person me award brought up who se boquia tem career child free. Esse é coisa, child free, you can do anything you want. Mas tem parte da verdade. Pero me será aceitar o feito é que me toda mama, anto me não tô bem aceitar com minha vida as so young, anto young me tá pensando 26. Me não tá pensando whatever, mas pero com aceitando com essa mama, me não tá bem give up. Djis Pa sobre por bando de fire me passou me tá na estado, passou não donando me emission rights whatsoever, and even now like I do work full time for myself, but if anything with my son tá ami não te ama, nunca não te ama e tata, so tá me aceitando a diferença aí mane conchale as women nos porti nos career as moms, pero
why not include in that whole issue that as well? So mi casa tra full time e non tinko pidi liber eta do so, pasore. He's married to me. Mi nota facile in caso, pero mi ta demanded, mane pensa, mane nos dos tinha carreira aqui não, nos dos ta aportar aqui não, anto mi nota vai aceitar a mentalidade e kuta e mulher me se sacrifice your career. You don't have to sacrifice your career. You just have to make decisions, understand in my shoes, and it's not easy. It's not easy. Hulanda tu país com nanta hopi honesto, nanta hopi fresco, bruto. Sì, pero nano portuma na mesma brutalidade back. Nano portuma e honestidade que bota bisa na entende. I get your point, pero this is my point. Nano portuma é sai. Então often viniendo de uma mulher, então a mim me coisa que ama tem je bent een Latina, toch? Het is the spice. No, it's my right. Whether me tu Latina, me ta eta mi derecho para me speak up para mim mesmo, para quem vai assim. Ano mane ma começar, mi não honestly, mi não tinha nenhum financiamento, para para me, that's good as well. Me não tinha stress com gente. I'm the only one investing. So I make, com mesmo deal, I might strive, but I might also lose. Am I okay with me losing? Am I accepting that point? Que etiki placa, como investing em começamento, it might turn into nothing. And it didn't turn into nothing, pero it took me a while para etiki placa como invest, para me walk it back in any kind of form. Assim está. Me te quero contar para vários outros, especially media industry and a creative industry. It's, and that's another issue. Yeah. The creative industries, although not essential, hopi businesses, nowadays that everything is digital, anto turcos online. Why is still the creative industries? Yes, you can earn a lot of money, pero para get to the point, para gana placa, botinko passa hopi o door die hopi kost, botinko hasi opdrachten para mitardi lo que eigenlijk you deserve. Preaching to the choir. Sí, mane, that's an issue. The creative industries not a Djis kinang. Et algo tame kuna Hulanda, mane mita base hopi na Hulanda, pues inanta una mita based inang. Pero ti mane eventos, nang anto tur gente ta trahakarchi. Tur gente ta hasi mesmo because there's nothing new. Pero how do you stand out? How do you get paid what you deserve? Y para mí, what works for me, mita hopi honesto. Com mi opdrachten nam. Mi tung hende, mi debe nam. Não vai regulado? Sorry. Só vai regulado. Wow. Só vai be back. Queda lang. Be back. Nos de Baiwa, con bon nos pueblo conociéndonos himno. ¿Bota claro? Nos amor pa bota sina grande. No? Sente? Agora tá comandando. I'm taking the juice. Organic juices, detoxes e hopi mas. Health is wealth. Echt gezond. Side effects da incluir satisfação, mais felicidade, tranquilidade e doce sabor. Quieto. Whoa. Let me know, Chief. This is so cool. Yeah. Yeah, we cool like that. So you do activism work. That was ora como atende sei la manisparka. What type of activism work and why do you do it actually? So basically ora mo comienza Melolelo. If I may go back to my name, tamane mi nome è Melody. So Melo eta manera que tu mi conoscete that's pero Melolelo comienza acaba for dikinang.
on Instagram prior to me becoming into a business, of starting on my own. Started as an idea. Sì, mi sempre tutto me lo lelo di con kinankaba mi sempre guarda tenta. Pastora mita diki, mita color Let's talk scuro. about bullying. Anto manebo sa ora boto guarda tenta ki ko sempre lelo. Anto ami. Although it always hurt me sempre wako okay, bota hanyami differente di comportar. Pero asa mucha bono, you cannot address those things properly. You're not educated enough to understand those things. Pero para mim sempre todo tamane, mi sempre guardo tenta. Para que mi guardo tenta estranho, bota bisi legging colo estranho, whatever. Para mim I say that was also a compliment. So I mean at a very young age, masia, whatever they're bullying me for, which is bad, I'm gonna turn it into something good. And to say somebody has been my character. Mi nunca tota flaco, so I've always earned my curves. Anto, boom, boom, boom. Oh, girl. I'm dark skin. Kinang, na Hulanda, whatever. I cannot change that, so I accepted that, and I've owned it. Latina. Ku unfortunately algo kutong issue hopi kinang. Ainda. Sí, ainda, which para mí is very hurtful. Pero that's something ku mi hacían for the kinang kaba. So when I came there, onto my world of faced with the reality of the things, like I do have some experience on this matter. Entonces sempre speaking up for myself. Pa mi mes. Ora mahayami kuma perdi mi trabaho, going into postpartum depression, hating the decision of becoming a mom. No per se mi stima miu ta turcos, pero e fact ku mi I give up e freedom of kuma pensa ku doria say mi no ting un chance ever. Ma decidi mane, what do I need? Mi stay empowerment. So everything I do to eigenlijk focused but get me forward. And so far it has grown ku mita mani, to someone else. And to proyecto ku mita hasi mita punto kibo dulta. Is it either just to make money or to empower gente? And yes, the money is good, pero I'm a true believer when you do good, good comes back to you. Anto di nange activismo abing anto. Yeah, you said activism. I don't like to call it that way, but so me to feel there's a lot more to learn. Di mi party, but we all have to start somewhere. So everything, like mawak mi situation, like I'm not the only one. I'm not so special to be the only one going through this struggle. And to struggle ta either you're a woman, either you're black, either with Latina. Either you're a creative or just someone trying to make a proper living in today's economy, wherever you are. So inama focus mas tanto inang anto it has grown anto mita actively ask people manikibo tahaya ku boti mister DJ. And it started with a simple card, illustrations, illustrating curvous women embracing stretch marks, dark women. I illustrate mostly dark women. So I say background, the struggles that I had. Pero vomita hayami ta papia mani mas dilante universitaita. Wow, over nice. the tema. Ante ta algo mani. Yeah, I didn't study for this. Mita Djis Pa Papia di mi mes, and I'm educating myself how to approach other people with that. In that sense, hasi resona, Hulanda nanta very, sensitive on certain matter, especially on race. So it's a challenge when a combo per approach audience so that they can understand it. Not feel attacked. So, hobi bia ora bota kaart algo aan. Ik ben geen racist. Ik ben geen seksist. Na minota bisando bo essay e commentario ko bahasi. Ta. So, di nan turcosa being across anto like seeing a response e effecto tambe atin cerca mi mane like masali for mi depression. I'm doing this. I used to have side jobs to
be able to provide pa melolelo. So as a small business, bono de behanya placa de viaja. Right. You're not gonna make money right away because everybody is doing the same thing as you. Pero the more and more I believed in it, the more and more I saw the benefit out of it for myself emotionally. That translated to other people as well. And it has grown to something beautiful. Oh, pergunta interessante, Bob. So, yeah, mi sa é demográfica muito, se tem muito, mi sa não está quem tudo escuta nós ongeveer, para mi sa ku tem chance ku pa mas tanto para ver de tema aqui, nós também hala atenção, mas tanto de ainda não tem mais jogo tá pensando de assim, toma é passo aqui se volo por a chance de portar também back de tempo e bisa bom mês algo. Que assim na bolo bisa bom mês, você sei lo ressonar também na que como bolo bisa pessoa na maneira abo, que tá passando de ser agora que speak up for yourself sooner. Pastora hopi hena to sinha papia speak up wanta guli manda bau. Pero para mim, see, you might lose a job, you might lose a friend, pero you will stay true to yourself. É all you need. Anto, mi tinha amistad nang kuma perde contato com algum tempo pastora mi mês to find mi mês. We were struggling. I didn't know, so I rather struggle myself, learn from that. Pero speaking up for yourself is algo que tá essencial. De com vida tá hasi koi pendeu kubo. No vida. Gente dembo vida também hasi koi pendeu kubo. And you can either take it or say something about it. And act upon it. You might lose a job. Okay, that's not your last. Know your qualities. Para mí, ora mi parmani. Okay, I don't have a job. Kiko me supposed to have and everything. To mi kasala start for yourself. You've been doing this all alone. Único coisa que bono tin tung gente on top of you telling you what to do. Bom, mi ta começar para mi mês. E mi ta vai build algo com mi mês sa my younger self, it would become, not in space ainda para me hire people soon. If you're looking for an internship, maybe. Coming up. Pero para mí es así también cosa, crea un environment donde a mí, as a younger person, can develop themselves, be themselves. Don't feel threatened by speaking up and that you might lose your job. In my case, but I speak up and that you have people that can listen to you and to tambe understand, learn from it, and to adapt. Para me, that's the key. And my goal tambe. And to kinana aruba tambe. It's not easy. Looking back, as I've always had the creative background, pero nunca artistically para mim by kunst academy of un course. So I would love to be able to provide like via workshops or whatever algo para de que não acaba e prosperable is struggle the trying to figure out what you want to do at such a very young age. Sì. Bono tin guia, no? Bono tin guia, ma ne mi tocca. Of what hasta differente gente guiabo que pode mislead no caminho. Sì, pero that's why the más importante para always speak up de momentos, professor. Tu gente samiho of juist yung gente tá donabo input or the input kunta na donabo not relevant pabo. But if you know what you need to grow as a person, and even if you don't know that, just listen. What does motivate you? What does get you to that point? And the más y más bota tende de momentos, más y más bota compreender, say, it's gonna happen. Yeah, like, Ami, si bolo bisami. Even right now, I cannot believe I'm sitting here. Pero si bota bisami, ku ora ma comienza melolelo, like I would have interviews con antabay invitami university. Yeah, you don't see it then. No, you don't see it, but you're welcoming it and accepting it. Correct. Pami, like you asked me prior, like Kiko tamanikos, I accepted, I must struggle. But say anything that comes, that's good, either bad, I'm grateful. Yep. I'm grateful for that. And to me, to see the experience, Yeah, that's the mentality.
me da hope mosaku mirando e último desarrollo que está passando agora aqui. I'm hoping for the best. Me está ponendo de minha parte, nós está ponendo de nossa parte. Sobre tá se falta hopi para o qual tá relação entre nós com a Europa, com a Hulanda, para começar a strengthen it. Sobre nós temos cultura que boa, de gente com fora de você tradição tá de você estuda na Hulanda, agora aqui tem Canadá, que pero nós não temos segurança aí de maneira que nós está full bom preparar para ser assim, você vai Hulanda, você vai Canadá, onde que você vai para sobre a Hulanda tem história, mas se você decidir vai merca mesmo, tá, você vai passar de boca, tá, tem racismo na basta pisar, in whatever situation, everybody's hungry, everybody wants it. But coming to the Netherlands here, I believe that você está indo na maneira nós, que tá young professionals, que tá você doing something, at least speaking up. Nós está criando a bridge aí para sobre que remi constante vai cambiar o hopi. Hulanda mesmo, misa está cambiando o hopi para sobre misa me por compreender banda para não também com tô indo tá flock bailando e nada maneira ok para nós nós temos coisa aqui na e nós aqui para tudo but é falta de compreensão de eigenlijk de vida tu costa tra junto cooperação e compreender outro me nota sentir que o racismo também cambia para o outro sim não tem cambio pero what can change is that ku bota mais open and carte aan. Sim. No, unfortunately, racismo está so deep rooted que não te vai get away with it. Sim, pessoal, bobinho que nada é rubiano na mês tá discriminando holandês, não? Não tá somente que holandês. Não. But para mim, it was like, a mim ervar racismo que não acaba. Prior to going Hulanda. Even now, mi saco, mi papiamento, mi não tinha accent anything, so, ora mi da pensa, mi tá dominicano, e vibe tá full change. And mi tá como, aceita juist issue de com e vibe tem que change, anto, ora ma vai Hulanda, com mi awak, hopi de mira amistad nang com either nan toto latino, of con rubiano, then again, mi não quer começar completamente, what is rubiano para sobre what makes you a full rubiano young gente originally unless that you're born here well a mim não tô rubiano porque eu nasci aqui na mas estudei aqui na Vecone but then again who were the first people that were here I mean Aruba não estava a existir prior to a few years back então quem habita gente de Pafo and these are things que você me mesmo trying to understand my own background de que coisa então não me não tá pensando this is how it is it's just me with the knowledge que me I receive para me accept me struggles e compreender compadir com não if I may refer to lo que babisa para mim como gente nem lá me tá compreender como não tá será que cone I read a book not so long ago sobre me tá tentando educar-me mesmo me tá papel delante da universidade over o tema aqui and the quote que a maneira stick to me so basically it's we are here because you were there me tá compreender que bo quer bo oportunidade não que cone pero then again it's something that your culture, your ancestors did to us and promised to us. If you see, se você vai estudar, vai para Canadá, de meu tempo não é minha única opção estava Hulanda. So if minha única opção está Hulanda para sobre mim tá tanto financiamento, mim tá tanto coisa, bom não problema que I'm coming there. É contradiction. É contradiction para sobre you're only painting Holland as my only option ever. Se me lo que vai Costa Rica, me meste em placa. Se me meste me quer vai merca, me meste em placa. Ando then it goes back to the money. Bota, okay, it's your only option. Que como option tá? Lening de minstens 50,000 euro. Que você tem contrato que você tem firma as a young person.
you know. E se não vai estudar, Yeah. Say the issue this person. Sempre também tem issue, you know. And that's why I know things are gonna change. Nós que a mentalidade tá cambiando, cabo. E mita haya toch, mita haya toch success story. Danke. Thriving. Sobre que a missa que tem história não tá guardo contado e esse não passa duro e não they couldn't make it. I know it happens. I know it happens. By the Bacaya, etc. It's not easy, you know. And for the most part, I believe that if we just can continue empowering each other. Because listen, yo, mi paciência da sina fini com Aruba que nana você, para mim desse time lugar que sina mi paciência da sina fini você, é netamente para via de sei, é sempre bem back na sei, e ama sacrifice hope de mim mesmo ainda sacrifice em patar que não para aportar na sei, e botar aí o mesmo hope contra tempo com hope biar como você botar question bom mesmo. Pero in my caso, no más was I already made the decision. I made a decision. This is what I'm gonna do. And mi sa ki kultur by bini mi caminho, mi sa ku mi também tenho que earn a respect aí também ku mi mi quer também as an artist, as was a Caribbean descendant de latino também, sobretudo sei sempre tá sale pero família, botinho família, de maneira que aceita assina importante ou relevante. So you have to surpass all of that with your self-education, with what you bring to the table, you know. Pensei me também tá hayabo un success story because you're an example of what drive does. See, but what other option do you have? Exactly. You don't have another option. You only have dreams, illusions. Mi tapla mi tinha romang ku ela de very young. I wish I had your balls. Knowing in advance que bo não também hinca bo mês tem struggle de vai estudar outro caminho, bo também busca com trabalho, é militar, that's another struggle, anto outra disciplina que pero é persona que very young a decidir I'm not doing this. I wish that I could have told myself like okay, be aware de que go botar hincando bo mês de I was very naive, but what else do you expect if everybody den bo of omgeving, governo, school, tá pensando Hulanda that the best thing that can happen to you. Llegando inang, it's not like that. I feel kung sitting aruba house, santo nanta do na advice the housing of do na advice kung abo as a young person, pastor bono tung adult. Adulting can happen at any age, but not as seen a young. Like they should give you tips how to deal with those things. Pastor, hopi hen at buy, pero hopi hen at been back. Say ta kay mas na Aruba, so Hulanda no tin na Hulanda, and they don't really care. They have to do what they have to say. They have to do what they have to do. Pero Aruba tá pensando que nós estamos mandando nos ainda não para vai profissionalizar na mesa na Europa, não me se percurar para o sistema para a relação entre nós com não tá assina. Então a mim tá sinti, a mim tá ser bom flat, porque eu viajar não gosta quando eu me bisa então nada maneira, não tá bisa me cara eu viajar. Para mim tá high nós ainda não tá cacando situação. Que outro choice botin nós temos direito a nos relacionar com Hulanda e nós temos eigenlijk earn nos mesmo respect. We need to do our work and our job. We need to help our young ones here. We can't rely on them doing everything for us. They are not gonna do everything. They don't have to and they don't want to. They don't have to because they got their shit already. They got a lot of shit. They have to deal with Studiantenan mes de Hulanda mes. Na mesa struggling para even pagar escola pastora. A nós de young caba, nós temos estudo financeiro, nós não tahanha nada. Well, de mi tempo botou tahanha parte regalar. Se botou caba bo estudo em certo tempo não. Those students from there, mi cunha, está trabajando as a Dutch girl, living at her mom's house.
Estou trabalhando 3 trabalhos para por estar able de afford university para não fiar tanto placa de governo. Porque o governo não está regalando nada mais. And I'm going to conchale like, that's a whole issue there now. But I'm like, yeah, but I haven't experienced, like, that's my story from like a few years back. I'm not taking option. Mani, bota paga sina tanto, pero não tem anything, like, even when you go to class, kuna nota tumabo na serio. And this is just school related. It doesn't involve anything that you might experience on the streets as a black person, as a woman, pero yeah, me no que papia mano. We're here to share love and empowerment. Mr. Gista realista. Pero en realidad tá ku bono tahaya ku menino de afo any support on those matters. Mane mahaya me de várias situações, não somente mane como para trabalho, whatever que kone, pero na escola ma almost no graduate. For being, I don't want to say it, but for being black. And to me said that for a fact, pues sobre I've always been friendly with everyone. Undi mi bom amiga nanta gewoon, she's Dutch, eta Hollandees. Anto eno alogra tin subscriptie na tempo. Anto men no sahasi met zo'n opleiding tot ander opdrachtgever. Het komt wel. Got a little ant there on you. Little fly ant. Dat hij moet ik out bij jou hebben ze. Still a little fly ant. Sí. Nanta into the. Speak that truth. Speak that truth. No, I feel. Pero sí, ela hay mi scriptie. Met zo'n kostkomi, ela Djis cambia zo'n nummer, ela cambia een nummer die zo'n opdrachtgever, ela slaagt com 8, kasi een 8, ami azak met een 4. Ami azak met een 4, want het was letterlijk the same. Djis een other assessor. And then Mr. Fullman add a bunch of things. Eventually, me I graduate. Pero inanto me conchale, like, how is this even possible? Well, hopefully. Nós também cambia o sistema. So, it's a break do sistema. Melody, appreciate you very much. Thank you, Naboso. For your sit down, and I wish you all the best. And you're welcome. Thank you. Who knows? Anytime. We might be here together next year. When you come back, you're welcome anytime. Just para proyecto lang tayo, because we're animated on talk. See. So appreciate you, darling. I appreciate both. Peace. From Checkpoint Caller. See y'all next week. Djis Pa Papia. Boom. Out and out. You got it? Anches.